Ka kotoloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho tseo re di thakgolang ka ho lekola tse itlhommeng pele. We're focusing on economic growth, job creation, and making our country more attractive to investors. Mopresidente Ramaphosa o bolella baetapele ba lefatshe hore mmuso wa habo o etsa sohle ho hohela batsetedi. The process that are underway in terms of supporting them to go back to normality, to have a constitution, to go for election and establish a stable government. Afrika Borwa e re e tla sebeletsa ho tlisa kgotso dinaheng tsa Afrika tse aparetsweng ke mathata. We take it that the offer from the employer has the concurrence from Treasury. As a result, it means it is already included in the budget. Mmuso o ba le kopano le mekgatlo ya basebetsi ho sekaseka nyehelo e ntjha ya mmuso ya diperesente tse 5. Moifo o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re a amohela ke tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re wele kgabong. Mopresidente Cyril Ramaphosa o setlehetse seboka sa World Economic Forum puo letsatsing la bobedi se qadile mo a entseng kgoeletso ho batsetedi ho kenya letsoho Afrika Borwa jwalo ka ha naha e lokisetsa ho tshwara seboka sa G20 ho ya mafelong a selemo. Mopresidente Ramaphosa o boleletse baetapele ba lefatshe hore ho tshwara seboka sa G20 Afrika lekgetlo la pele ke ntlha ya bohlokwa. O boletse ha seboka sa Afrika Borwa se tla tsepamisa maikutlo dintlheng tse tharo e leng ho sebetsa ka tshwarisano maemong a lefatshe ho se beteng ha tekatekano ha mmoho le ho ntshetsa pele dintlafatso. It is a very important and most significant moment for South Africa as well as for the African continent. But may I add, I would suggest that for the world as well, because it was in Africa where humans developed the capacity and the impulse for cooperation. Cooperation has been one of the key markers of human development, touching on many aspects of human life, survival, social organization, technological and cultural progress, which is what the G20 was established for. O boetse etsa kgoeletso dinaheng tse kgolo ho tsetela Afrika Borwa jwalo ka ha mmuso wa naha wa kopanelo o tlisitse botsitso maemo a dipolotiki le ho sebetsa ka thata kgodisong ya moruo. O boletse ha mathata timatima a thefutse moruo wa naha empa maemo jwale a taolong. We've embarked on a major program of economic reforms and of course the political stability that we are now forging ahead with supports those reforms. And we're focusing on economic growth, job creation, and making our country more attractive to investors. Seboka sena sa dinaha tsa lefatshe sa moruo se tla fela ka Labohlano mme Afrika Borwa e emetswe ke matona ho tswa mafapheng a fapaneng. Ka huleleng mohlanka wa phethahatso wa Business Unity South Africa, Kes Kuvadia, o re naha e kgathile tema e kgolo selemong se fetileng mme mmuso wa naha wa kopanelo o bontshitse hore demokrasi ya naha e hodile. I think we've made tremendous progress in the last 2 years or so. The business-government partnership has worked very well. We don't have load shedding anymore. We've made good progress in implementing the President's energy plan, and there's been significant private sector generation of energy in the last year or two, and there will be more. So we're developing a more diverse energy market and a more diverse production of energy, and that must continue. I think that we also making progress on the logistics side. The partnership again is beginning to show progress in that, and given that the partnership on government side is driven by the President and on business side by critical CEOs,
and we meet every 6 to 8 weeks to track progress. That's worked very well. Letona la naha la tshireletso le mekaubere ya sesole Enji Motshekga o re ho bohlokwa ho ba le Democratic Republic of Congo e tsitsitseng. O buile sena puisanong le lefapha la ditaba la SABC ka dintlha tse ngatanyana pele ho seboka sa African Union Addis Ababa naheng ya Ethiopia kgweding e tlang. Afrika Borwa e tiisitse hape hore e tla tswela pele ho tshehetsa maikemisetso a ho tlisa kgotso le botsitso naheng ya DRC e aparetsweng ke mathata. Taba ena e entse dihloho ho baetapele ba SADC ka ha ba batla hore Kinshasa e hlole diqholotso tse teng. We're getting good progress. We'll be visiting quite soon with the Chief of Defense, but also I received on Monday the head of peacekeeping from the UN. So there is progress, there is prospects of radio settlement. Ditabeng tse ding, Pretoria e tshwenyehile haholo ke maemo a renang a dipolotiki Juba naheng ya South Sudan. What we are doing, which I again hope it will yield results soon so that there's peace and stability, is the processes that are underway in terms of supporting them to go back to normality, to have a constitution, to go for elections and establish a stable government. Because if you don't have a stable government, all these other rebels are going to do as they wish unless you have a stable government. So it's to really assist them to establish a proper government, which then can have systems to protect the people there. Our countries are very fragile, our economies are very fragile. You just don't interfere so much on something for individual, either any political party or individuals, because the impact is bigger than the party, it's bigger than individuals, but it's really affecting the country and its neighbors. I mean, it's affecting Zimbabwe, it's affecting us. Sena se tla ka mora hore moetapele wa bohanyetsi Vanesio Mondlane a bolele hore o ikemiseditse ho sebetsa pusong e ntjha haeba mopresidente Daniel Chapo a ka fihlella dipehelo tsa hae ka mora dikgetho tse neng di aparetswe ke dikgohlang. Komiti ya Palamente e tadimaneng le ditaba tsa sepolesa e re e ngongorehiswa ke tsela e monyebe ya tshebetso ya dinyewe tsa sepolesa sa naha tse kenyeletsang le ya lekala la tshireletso ya bahlomphehi VIP ya motlatsa mopresidente Paul Mashatile. Komiti ya sepolesa Parlamenteng e re e ngongorehiswa ke tiehiso e teng tshebetsong ya dinyewe tse amang mapolesa ka mora ho phatlalatswa ha kgatiso ya video e bakileng ditaba di hana fela e ho tlalewang hore e ne le ya ditheo tsa lekala la tshireletso ya bahlomphehi VIP tsa motlatsa mopresidente Paul Mashatile. The continued delay, and this is just a simple example of consequence management against the 8 VIP officers that belong to the protection detail of the Deputy President, Paul Mashatile, on the N1 over a year ago, is a huge concern for the committee because they are still in service of the South African Police Service. Ati haile ke tsalo nngwe ya moraorao komiti ya toka e boletse hore ho romelwa letona la mehleng la toka Thembi Simelane lefapheng la bodulo ho sitisa mehato ya yona ya ho tulla hore ho tlile jwang hore a fumane kadimo ya tjhelete bankeng e tshoneng ya VBS. We can handle the personal information of the minister, the only information that relates to the accusation, but only in a form of a closed session if it's necessary. Modula setilo wa komiti ya toka Parlamenteng o re kopano ya bona le Simelane ke malebana le dintlha tse kenyeletsang kgohlano ya ditabatabelo pakeng tsa mesebetsi ya hae le tsamaiso ya lekala la naha la botjhotjhisi NPA. Letona la naha la dikgokahanyo Solly Malatsi le entse phatlalatso ya hore le motjheng wa ho thonya khampani e ikemetseng ho fuputsa le ho etsa dikgothaletso tsa tekolo ya mehato ya tshebetso ya ditjhelete ka hara SABC. Molaodi wa Media Mentoring Africa William Beta o re ma-Afrika Borwa a na le tokelo ya ho tseba ka tsohle tse etsahalang kgasong ena ya setjhaba. Muhi re boetse re amohela ha re hatela pele.
Mongodi wa baahlodi Andiswa Mengo o ile a tshwanela ho itshireletsa kapa ho tshehetsa bopaki ba hae nakong ya dihlahlobo lekgotleng la boitshwaro ba baahlodi kajeno. Mengo ya qosang hloho ya baahlodi Eastern Cape Selby Mbenenge ka tlhekefetso ya thobalano o ntse a tsitlalletse ntlheng ya hae ya hore o ne a sena dikamano tsa marato le yena. Letsatsi ke la bosupa lekgotleng la boitshwaro ba baahlodi mme moemedi wa hloho ya baahlodi Selby Mbenenge Advocate Moses Kakhane o qadile ka ho fata Mengo ka dipotso tse mabapi le bohlokwa ba botshepehi. In fact, to come straight to the point, you will agree with me that those women, if any, who raise such allegations falsely, be they women or men, must face severe punishment. Advocate Kakhane o re Makadi o leka ka hohle ho hlahisa moqosuwa e le motho ya sa lokang empa ho se bopaki bo supang seo. Would you agree with me that your answer is as disgusting as the suggestion you were responding to? Uzovumelana nami ke ubangaba ke impendulo yakho nayo ke ubangaba ke nayo ke ayidiscuss ngamanyala ke kokwa la ntetho leyana ke uthetha ngayo. Yes. In fact, both of you were exchanging salacious, disgusting messages consensually. Nobabini ke nani sabelana okanye ke nithumelana le miyalezo ke eyayi phathelene nezesondo eyayi amanyala phakathi okanye ingamanyala. Yes. Makadi o ntse a tla tswela pele le ho fana ka bopaki ka pele ho lekgotla lena. Qeto ya ANC ya ho aha botjha dikomiti tsa yona tsa phethahatso diprovinseng tsa Gauteng le KwaZulu-Natal e bakile pherekano ho ba bang ba baetapele ba yona. Karolo ya molao wa motheo ya mokga e boetse totobatsa hore lekala la mokga le ka kginwa nakwana dikgwedi tse 3 kapa le qhalwe le ho thewa ha la nakwana e le ho lebisa mokga sebokeng nakong ya dikgwedi tse 12. You can't reconfigure anyone without being guided by the Constitution. So that's what it means. So you are guided by the Constitution in reconfiguring the thing. I know the buzzword is dissolution you like, is reinforcement others like, but overall it's a combination of the two. Mongodi e moholo wa ANC fikileng badula o dumetse phatlalatsa hore dingangisano tsa NEC ya mokga ka diprovinsi tsa Gauteng le KwaZulu-Natal di kgwephietswe ke dintwa tse haketseng tsa maqulwana ka hara mokga. The mobilization on this particular matter, which is about strengthening and building organization, it was polarized by the fact that others were mobilizing along the lines of what must happen in 2027 in the organization. Bahlanka ba nna ba ANC ba tla kopana ka Sontaha ho tshotla tshitshinyo ya komiti ya nna ya tshebetso ya ho theha sehlopha sa tshebetso se tla sebetsana le diphetho tse lothwang ke NEC. Baahi ba Sesotho Free State ba ipiletsa ho mmuso ho ananela le ho hlwaya morafo wa Coalbrook jwalo ka sebaka sa bohlokwa sa botjhaba. Tebello Musounyana ya dilemo di 69 o ne a le dilemo di 4 fela ha ntate wa hae a hlokahalla koduweng e ileng ya etsahala morafong wa Coalbrook ka 1960. Le ha ho le jwalo o re o se boloke ntatae ho mosile a tsielehile. Ke ka hlokalletse ke sala monyane haholo a ke sa hopola le thwana. Se ke tseba fela hore tate o hlokalletse mona mme Coalbrook mona so etse ha so ka ba etswa jwale ke lehlololo hore ke la ka tla ka fihla ka bona hore ehlile ke nnete lebitso la ke lena mo. Tatolonkoti ke e mong wa batho ba ileng ba pholoha ketsahalong ena. Ne ke kena chief ya chief ya mosehare ke sebeditse chief ya ka e qeta ha ke shaisa itse ha ke fihla komponeng ula ka fela bam a thuya ka ke ditse ka sethunya e ne thunya a tobola.
ka ho le leng lejwe la lebitla le seemahale di ile tsa bulwa semmuso sa Salobeke kajeno ho tlotla basebetsi ba hlokahaletseng merafong. Rona re le lefapha re na le boikarabelo ba hore re tshwantse re ne re boloke heritage hore re kgone ho bua ka dintho tse etsahetseng, re kgone le ho ruta batho ebile re kgone ho etsa le dibaka tse hore di kgone ho kenela ho tourism. Letona la lefapha la dipapadi, bonono le setso Free State Ntombizanele Sefuba o re ketsahalo ena e lokela ho hopolwa selemo le selemo ho phahamisa lefapha la bohahlaudi le ho etsa tlhokomediso. Re hatela pele. Mmuso o bile le kopano le mekgatlo ya basebeletsi lekgotleng la ditherisano tsa moputso le basebetsi ho sekaseka nyehelo ya ntjha ya mmuso ya diperesente tse 5. Nakong ya ho tekwa ditekanyetso tsa mahareng a selemo ka kgwedi ya Mphalane ngwahola, mmuso o ile wa tshepisa basebetsi ba ona nyehelo ya meputso ya diperesente tse 4.7. Khosatu e re ditherisano tsa moraorao tsa meputso di fana ka tshepo ya ho fihlellwa ha tumellano. We take it that the offer from the employer has the concurrence from Treasury. As a result, it means it is already included in the budget. Mokgatlo wa basebetsi ba mmuso o re ka morao nyollo ha tefello ya letlole la dithuso tsa bongaka la basebetsi ba mmuso, basebetsi ba keke ba saenela tumellano efe kapa efe e sa kenyeletseng nyollo ya meputso. There will be an increase related to inflation for the housing allowance come July 2025. Mokgatlo wa basebetsi ba sepolesa sa naha o re ka morao re mmuso o bontshe hore nyehelo ya ona ya diperesente tse 5.5 ke ya ho qetela, ba tla buisana le ditho tsa bona hore na ba dumellana le nyehelo eo ka ba tjhe. An organization like the South African Police Service is using it as an example. It has issues that relates to lack of manpower. And if the little manpower that you have, it becomes difficult to retain them. That brings a problem. Setsebi sa moruo se lemositse mmuso hore o ele hloko ka boitlamo ba nyehelo ya ona ho latela maemo a jwale a moruo o tsheremang. It's not affordable, but then on the other hand, politicians in this country set a very bad example. For civil servants, we have a bloated cabinet. Mekgatlo ya basebetsi e labalabela ho phethela ditherisano tsa meputso pele ho puo ya letona la ditjhelete Enoch Godongwana ya ditekanyetso tsa ditjhelete tsa monongwaha. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE kwalwa horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le dolara ya Amerika fela ya bontsha ho fokola ha e bapiswa le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle hang ha Mopresidente Trump a ntsha ditaelo tsa hore ho diehiswe nyollo ya ditifiso ho fihla ka la pele Hlakola. Ditheko tsa thepa tsona ha di a sebetsa hantle. Muhi o ka ikopanya le rona ho social media, re a fumaneha ho Facebook ka Ditaba Dikgang _ X ke @Ditaba_Dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka khatiso ya video ya WhatsApp. Mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC Ditaba_Dikgang. Weso ho rolla ha so qeta moru ha di rengwe hape ho sasa ke moifo wa Setswana ka hora ya borobedi le fumutangwa latela ka Bolipi. Khotso. Tsedi ke le bua bua mo tubeng ho sa bile censorship le hona ka thekong ho tlonyelwa jalo tla filana ka roka pa bo Primax sentse ke salvela hona ka mafikeng ho tla jalo ka haro
gauta ditulo tse ikgethileng ka polokwane e tla be lefela pula tsena tse maatla re shebile hona ka qabega go tla jwala ka Kapa Bophirima le hona ka re Kapa Leboa ha pula tse boletsweng go sane pula tsena tse maatla e tla hlelebellwe dinana re jwalo tla hona ka haro Thekong Kapa Boshabela sentse ke sa lwa hona ka haro Bloemfontein Masekolareng boholo ba naha ya Lesotho go tla jwala ka Mafikeng ditulo tse ikgethileng ka re Pietersburg Mamelodi ha o shebile ka haro up and down teng e tla be lefela pula tse saeng kae go tla jwala ka qabega go tla fitla hona ka haro Kapa Bophirima ya fitla hona ka haro Kapa Leboa ha pula tse boletsweng ha semaka jeno ba pula blipi ba tsa tlhokomedisa hore dipula di tlahle ho ne tsena tse matla tse agamagadi a kotsi ha re shebile hona ka Mafikeng ho tla jwalo o tla fitla hona ka Bloemfontein la ka thoko mabopo a Kapa Bophirima tla be fela moya e matla pula tse matla di bonahala haholo hape hona ka haro Thekong ha re shebile ka hona Apintoni boholo ba Kapa Bophirima le hona Kapa Leboa ho tla hlofoke moya o sokela moshoselo o ma o ka go hlaba iche ha re shebile kwa thoko mabopo teng so to bonahala fela moya tla bele ena e matla ga re teng mahloki di ala haje sa motho bole ba Gauteng le hona ka Pretoria Mamelodi le hona Bonkspruit o hlakile hore o tla hlotshisa fela ho itekanetse fela ena geng e tla qala fela ho leshome metso sepileng go fitla go mashome a mabedi a mtse e robedi ka fela polokwane o tla fitla hona ka Mesina ka Marumona le mane le hona ka Rothando o hlakile hore tla hlotshisa fela ho itekanetseng empa re shebile le phala le Thabazimbi le hona ka Belabela o tla hlotshisa la rete gate e le mashome a marara ka fela re shebile Mpumalanga Standard Town o tla jala hona ka Sekunda di gate go bontsha fela tla hlotshisa ho itekanetseng di ritha fela go mashome a mabedi a mtse e mene ka fela re shebile Mbombela le Skukuza le teng go hlokomela hore tla hlotshisa la reta di gate di ritha go mashome a marara ka fela ya re bala ka haro Thekong ka mafatsana a itjadileng a daduma a re shebile hona ka Lady Smith o tla hlotshisa empa ka mafatsana a itjadileng a daduma a re shebile ka Peter Marisburg le hona ka haro Durban go hlokomela teng go hlotshisa fela ha itekanetseng wa fitla hona ka Qumba kana jole go tla hlotshisa di gate di ritha go mashome a mararo a metse e robong ka fela o pakang hore tla hlotshise ona ho ntsang kwana bodibeng ho hlokomela ka Linksburg le teng tla hlotshise Worcester e fitle fela ho mashome a mane a motse o mong ka fela Booths West e tshale morao ka mashome a mararo a motse e robong ka fela pakang tla hlotshise Kurumane ho tla jale hona ka Kimberley teng tla hlotshise ka mafatsane a jedi ya duma a re se re shebile hona ka Springbok se tseksa ka Calvinia le hona ka re sa talent le teng tla hlotshise di khrati di rita ho mashome a mane ka fela Hak Freestad Bothaville se tseksa ka Welcome Menisi le sosolo ditamateng ho hlokomela re teng tla chise ha le ka Kronstadt teng le hona se salva le tamola garip o tla hlotshise hona ha isa le re grate di rita ho mashome a mararo ka fela a metse e mehlano ha re shebile ka Ottosdal se tseksa ka Sesotho ke ho teng ho hlokomela hore o tla hlotshise hona ha isa le re grate di rita ho mashome a mararo a metse e mene ka fela Mafikeng ho tla jela ka Talks ka Vryburg se tseksa le hona ka Town le teng ho hlokomela hore o tla hlotshise hona ha isa le re grate di rita ho mashome a mararo a metse e meraro ka fela ba boitsa bile pila ka ai be etso khotso